নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ট্রাভেলার জয়দীপ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ 1 মে, ছুটির দিন। তো এই ছুটির দিনে আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একটা ছোট্ট ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। যাচ্ছি কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমবঙ্গের 9তম এক্সপ্রেসওয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে গাড়ি চালানো। এই এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে গাড়ি চালানোর ইচ্ছা আমার অনেক দিন ছিল, তো আজকে সেটা পূরণ করতে আমি বেরিয়ে পড়ছি। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করা যাক আমাদের অপারেশন কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে। যেতে যেতে আমি দেখাবো কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সমগ্র পরিস্থিতি এবং আরও অনেক ভিডিও। দেখতে থাকুন। আমরা এখন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাঁতরাগাছি ব্রিজ পেরিয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে উঠলাম। তারপর আমরা এখান থেকে ডান দিকে বেঁকে NH-16 ধরবো। NH-16 ধরে তারপর দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাব। এই আমরা জয়েন করলাম ন্যাশনাল হাইওয়ে 16-এ, যাচ্ছি ডানকুনির দিকে। কালকে বৃষ্টি হয়, রাস্তায় জল জমে আছে একটু একটু, আর আকাশটাও মেঘলা, গরমটা নেই। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়েতে উঠে পড়লাম। ন্যাশনাল হাইওয়ে 12 হয়ে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসে উঠবো আর কি, তারপর কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকবো। In 200 meters, turn left. এবার আমরা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে উঠবো। এই বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে বাঁদিকে বাঁকলে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরবো। এই যে বোর্ড দেওয়া আছে, কল্যাণী বাঁদিকে, সোজা এয়ারপোর্ট। এই আমরা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের দিকে যাচ্ছি। Turn left. স্পিড লিমিট দেখাচ্ছে 80 এক্সপ্রেসওয়ে ফর 3 কিলোমিটার। এখানে স্পিড লিমিট মেনে চালাতে হবে।
এটা পশ্চিমবঙ্গের নবতম এক্সপ্রেসওয়ে। মোটামুটি পুরো এক্সপ্রেসওয়েতেই 80 স্পিড লিমিট আছে ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে, সেটা মেনে চালাতে হবে। এই যে দেখা যাচ্ছে 80 বোর্ড লেখা আছে। যাই হোক, চালাই এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে। Keep right to take the flyover, then take the exit toward Camper, Barajaguli flyover. কাঞ্চনাপাড়া কাপা মোড়ের কাছে Take the পৌঁছচ্ছি। exit toward Camper, Barajaguli flyover. এবার এক্সিট নিতে হবে বাঁদিকে বড়জাগুলির দিকে। এই যে এক্সিট নিলাম। Continue for 10 kilometers. এদিকের ভিডিও করো, খুব সুন্দর। দেখো দেখো এদিকের ভিডিওটা করো। আমরা পুরো ডান দিকে বেঁকে বড়জাগুলির দিকে যাচ্ছি। এখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর। আহা, ভিউটা দেখুন, দারুণ ভিউ। আহা,
আমরা ফ্লাইওভার থেকে নেমে পড়লাম, এই বড় জাগুলির দিকে যাচ্ছি। এবার নর্মাল রাস্তা, কমন রাস্তা কৃষ্ণনগর যাওয়ার, সেটা দিয়ে আমরা চলে যাব। তো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যতটা পেরেছি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েটা দেখাতে পেরেছি। আশা করি অসুবিধা হবে না কিছু বুঝতে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক মেরে দেবেন, আর চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে, কারণ ভবিষ্যতে এরকম ড্রাইভিং ভিডিও আরও অনেক আসবে। তো সেগুলো আপনারা আশা করি দেখবেন। তো ততক্ষণ পর্যন্ত গুড বাই, সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রই।